strongest party. Kwa hayo mazungumzo lazima tutakupatia. Tuko na watu wanajua kuongea hapa Busia. We are very good negotiators. Bangro mamargi mabusia kawuono. ODM terorom gi mar siro mbi mar duond burano e county ma Kakamega odiochieng' makiny. Koronga jwang' romo ma Kakamega ne gisetimo gino mara niseneno giner mabende nowuok e romo mano ma Kakamega. Kata kamano romo ma Busia Ogai mano mar ODM Oburu Ginga wacho no gibiyie mar mondo mimigi peanuts e kinde mabende gibiro bedo ka gilalore gi UDA ka bende nokwayo moko kuom jokanyo mag ODM mabende samoro bedo kabalo kod duond burano mar mondo mi oduoge e chama. Shila ng'eni weche mosebedo ka timore thoth to weche motenre kod lalruok makama bende madwaro mar mondo mi wachak godo. UDA chano lalore kod ODM bende neno ka ne oseromo koda kuku margi iwacho kanyo ni Central Management Committee e gwenge mag Kilifi mana gi puodho buru wami green light mar mondo mi lalruok ochaka yanga. Diwacho nang'o? Mokwongo anyawacho ni en gima ber kabisa mondo ODM odok ir jopiny nikech kata ka wacho weche mag chama gikone to chama tang'o. Chama en mana jopiny. Chama en wanyawacho ni en platform kata en gari mating'o duonde jopiny katero mbele mondo wawinj duond jopiny. Koro en gima ber ni ODM onano mondo gidhi mondo giwinj duond jopiny. Apani gikruok mosebedo ka nitie en ni chakre baba ne wewa nitie joma samoro ne feel kata ne winjo ka gima ne gidwa dhi piyo ahinya ka ok gitimo consultation gi jopiny. Omiyo ka koro ne gineno ni ber mondo gidog chien, gidog ir jopiny mondo giwinjane ni jopiny en ang'o ma gidwaro. An mara en mana jiwogi ni siasa mabiro 2027 wan kaka jopiny, wan kaka jo ground moningo wabed skizad no. Wadwa wacho ni wadwa mana siasa mar dongruok. Apa ni kuma wachope ni wan kaka jomatindo wan gi shida mang'eny waonge tich, nitie dongruok ma waneno koni gi kocha ma wambede wagom mondo wabedgo. Koro kato bed nang'o siasa moningo bed ni ka gidhi e mesa to gitwa kata giwachi kata gi negotiate en ni kaka jo dalawa nyalo bedo ni gibedo gi dongruok maber. Osebedo ka sani wanyawacho ni wan e peace time kata wan e kwe donge nikech wan e sirkal achiel. ODM ni sirkal mar broad based. Koro wadwa neno ni bede sirkal mar broad based berne nang'o kata mitne enang'o. To mitne ni nyaka beda ni ka nyithindo dhi school to wach mar school fees ok chand mine. Mitne en ni kidhi hospital sub county hospital mari to governor manitie ma en governor mar ODM ong'iyo ni yath nitie kacha. Mitne en ni ndara ma watiyogo kaka na Migori County ndara ka wuok ni adwa riera adhi kata ni mondo awuog Nyatike wakacha ka ng'ado kadhi kumoro tayudo ni nitie security ndara dhi maber skunde oger maber. Mane mit ma wadwa winjo. Ok wadwa winjo kendo mit mar dhok mamit ni koro ing'e wer miel. Apa ni mago koro rumo. Wadwaro ni mit ma wawinjo kaka jopiny en mit mar dongruok manenore ayanga kendo ma ji winjo maber. Adwa wacho ni week mokadho waseneno counties kata constituencies moko e wi got ka apani omiyo jodala wa koro penjo mang'eny kabisa. Ka nitie jo mang'eny magineno ni gima gidwa sungo ok ni gidwa sungo ni an ma baba nowacho ni an e nyathine kata ywe pi wang'a. Gin gisungo ni nyathi dhi school gi 500. Mano e gima gisungo. Moko sungo ni wan nyithindo gi kodhi e school keni chamo lunch. Magi gik ma gisungo. Sani wan e sirkal. Koro mit ma wan wadwa winjo en mit ni nyithindwa di mondi kaka polis yath nitie hospital wan kaka joma mine sama wadhi konyore nyithindwa ok tho nikech waonge gi services gi delivery. Mano kende manyalo jiwogi ni wadhi ure ground to mit ma giyudo bedo kanyo no wambe kaka jopiny wawinje piny koni. Erokamano ahinya. Wakili lalruok osechako. Ten lalruok e kind UDA iwinjo kanyo gi ODM. Jubilee bende chaneno ka DCP bende koro dwaro mar mondo mi gilalre gi duond bura mar Jubilee. Wadong' gi dweche 17 ni yiero maduong' mar higa mar 2027. Mokwongo adwaro ni mondo comment wach mar the ground to gi koko manyalo bedo ni nitie e chama mar ODM. Mokwongo kan member mar ODM but an luo. So adwaro wacho ni sama wa discuss gigi onego bed ni nitie pogruok e kind luo kaka oganda, kind chama kaka ODM kata UDA to gi kind family. For instance, chalo gima nitie mutni moro e family ma joka Jaramogi. Mondo
wabed ni wa discuss issues gi moriere. And go mi awachoma any ODM kaka chama nyocha en national party. And sega wacho kani anadonge ODM. Ne mana which mag tugni gi emomiyo some of us no work. Mar ariyo any oganda maluo nigi structures gi cultural elders gi joma nyalo lose e weche mag oganda. And family mar Jokodinga nigi ratiro margi mar wacho weche gi kaka Jokodinga. To Jaduong' Raila Amolo Odinga nyo en jatelo mar chama mar ODM. Joluo be nyo osekawe kaka jatelo margi. To oganda dala mar Jaduong' Jaramogi be nyo en ohinga. So unfortunately jatelo mar Raila Amolo Odinga koro onge. The question en ni be wanyalo bedo jatelo, wanyalo yudo jatelo manyalo mix gigi te. In my view, I feel ni for transition Jaduong' Oburu nyocho odonjo makoro ntie kanyo ma chama mar ODM owale ni mondo bed kanyo. Being no ngama koro jaduong' to jodongo be manie kaluo be oyie ni onyalo bete mesa sami wacho weche mag luo. Onyalo telo ne luo to be kidhie dala ka Jaramogi kucho be en ngama duong'. Okay? So akwayo ni it is important ni joka Jaramogi moko mondo owe paro ni issues gi maka Jaramogi inyalo loki mondo bed issues mag luo. Dibeni loso kotende kod romo manotimre Kibra. Exactly, gi weche mosebet, especially kiwinjo ka ameba ma joka Jaramogi wacho ni Oburu Odinga en mana party leader nyaka. Okay? Kendo kiduogi winjo ka Oburu Odinga ka en party leader nyose wacho weche kada ka gibet kaka oganda maluo gise wacho weche to achiel kuom nyathi mathin ma entie dala ka Jaramogi wuok to contradicte. Ineno king'iyo genesis magi itiyo ni ok en problem mani oganda maluo, ok en problem probably mantie chama mar ODM, en problem manyalo bedo ni nie dala gidhi gilos ka dala giwe thung'ogo oganda, giwe thung'ogo chama. Now kipenja wach mar ginene, wach mar UDA gi ODM, I think jotelo mag UDA motelnegi gi President William Ruto nyobet piny enek mo approve ni gidhi bedo gi negotiation gi ODM. Oganda mar ODM be nyocha osebet piny under Central Committee gi mowinjore ni gidhi bedo piny gi UDA. So I feel ni Mike, unlike mbaka madhi mbele opposition, mine is a structured negotiation. And then structured negotiation more involves structures mag chama. And therefore I feel ni out of this negotiation wabro bedo gi winjruok not only on how they approach elections, but also on the programs and policies mag chamago, and ensuring they carry forward members mag chamago, especially can you see one members mag UDA immediately when you neck mar UDA bed paying the message has been sent down to the grassroots. Nijo UDA nyakatigi jo ODM, and therefore welcome jo ODM mobile tiyo kodgi in all spheres, and somehow tiyo kodgi wangi aneni to ere manifesto mag UDM madwa dhiga election, ere ma jo ODM dwa dhiga election, ere gima wanya timo ne jopiny, but at the same time ang'o mosetimore ne jopiny sani. And I feel ni this is the only coalition manyalo demonstrate ni nitie gima gisetimo king'iyo weche mag thieth, weche mag agriculture, weche mag ndara, weche mag skunde and so on and so forth, compared to koko matimore e opposition group malugore ni United Opposition maonge structures gi mosebet piny kaka chama mantie United Opposition go. At the same time onge agenda kata vision magichung'ne magitemo push us. So aneno ka jo Kenya biro riwore kendo biro support riwruok ma UDA gi ODM ni mawa deliver President William Ruto mondo bed president wa nyaka 2032. Ero kama nyaka 2032. Yes. Kenny John Titi nene nade. Wakili. 2032. Wewe winyi bende pacha nide. Ujua 3 times. Ero kama na yenye mokuongo wach mar siasa ma Kenya sani obagni. Yomi obagni an kaka adongo masomo machopo kumachopeni asebedo ka support opposition opinion
pok na side ga gi government nikech government system madhi mbele en status quo, en system mano wa inherit colonial times. To Kenyatta, Moi gini no o perfect mana the same thing, no onge change maduong' mano otimore. Koro osebedo ka kwang'iyo ga ni joluo kaka osebedo ka gore ne piny, obedo kwang'iyo ga gima ber ne piny mangima. Kata ka oganda moko go nok winji ne pok, nikech ng'e ni joluo no otelo mbele e weche mag somo, e weche mag ng'eyo gima dwarore e piny gi Kenya gi Afrika gi piny mangima. Koro bedo ko nwaluoga this Odinga family, ok ni nwaluogi nikech gina ni emotional, nwaluogi nikech reason. Negi gore ne gimoriere, weche moriere, weche manyalo konyo chi. The late Jakom Raila Amolo Odinga bendo odonje siasa, obede right side mar history, ogore ne gik ma make sense. Ngata ma riek manodhi school neno ni gik ma Jakom gini ne champion for were the right things to maintain mano for a very long time. Koro ODM party ne en Jakom, jok mineno ne ntiere ODM party onge ideology moro minyawacho ni mae gima ODM party nochung'ne. Gik mane Jakom gini gore ne mane omiyo Jakom obedo powerful. Jok masani ntiere ODM nodonjo gi much Jakom. Koro bedo ni Jakom sani onge power, ji chako bagni. Nikech Jakom, in as much as noweyo public opinion ka ji ohere, weakness manoweyo ni oweyo ODM koka en institution. Nikech ODM en a party mosebedo funded heavily gi ilongo nango ORPP, the political party funding, PPF. ODM emane yude mang'eny nikech party moko gine form to luar, ODM nodong' kochung' e opposition to party ariyo mayudo ga PPF. Manyiso ni ruling party gi ODM. To king'iyo nyaka sani gi years ma pesa no ng'eny, Sharon, sani nonengo bed ni kidhi kaka cities, kaka koro Mombasa, Kisumu, ni neno ODM Plaza. Nitie ng'at malor kanyo donje e Range Rover ne, ni en CEO mar ODM party Plaza mantiere Mombasa, Kisumu, Nairobi. To mago gik ma okine. Kidhi e grassroots, ibo yudo ute mag mabati mowir ODM. Koro in terms of institutional infrastructure, ODM ongego. In terms of ideological infrastructure, ODM ongego. Gima temo wacho niya, sani kaka ne Jakom owuok ni, ok ne ng'ato chunga gokinyi to wacho ni Oburu Odinga okawo kar Jakom. Kane en party ma is an institution, ne giluongo NDC to gitimo elections because party is a democratic system. Okay. Wach winyo Odinga mar dhi NDC. Yeah, onge gimoro ni ng'ato achiel en ng'ama noyiere. It has to be through a party political process. To ma enena gima ng'ato gituch kasto gidhi gi endorse. Mar ariyo, it is a very bad habit in Africa ni everything is solved in the streets. Gik moko nengo kwongo time boardroom, who agree as party officials, as leaders, then you decide now to go and take it to the people. One gimora more timo roadshow. This is a political popular party majoluo luo, okonengo bedni feuds mantiere family idhi neno Kibra. To magi jok modak kamoro achiel. Onengo bedni gigi solve to gi come out with a resolution. ODM is not going to hold as a national political party in the near future. Odhi pogore. Nikech ng'ama nomiyo ODM obedo national party onge. To ideology tegi, principles gi gik mane move ODM, sani nenore ni ma en mana Raila Amolo Odinga. Makata sani jo Karuma sesechakore ni jo Coast dwa baro, gidwa formo party gi. Jatelo masani neno wakili wacho ni gid formo broad-based government. Ngama broad-based government is about the presidency. President ni dwa dok e power. To president ni okodich gi ODM, odich gi joluo. To ng'e maber ni joluo ne luoga party. Koro otugo gi ODM ni mondo yud kura ma joluo.
to he is not interested whether ODM party lives or dies. He doesn't care. Minano kanyocho odhi Nyeri to dhoge opusore ni okadwa wacho gima nowacho jiteno winjo. Jitemo sugar coat. Ingeni wan joluo wan gi weakness. Jomoko bende wacho ni ne ok en wach mano. Wan gi weakness moro achiel ni kwasechako luo kamoro to wabo ima kata gik maricho. Lakini wadhi inyore kaka community nikech ng'ani to dwa temo reduce party ni to odhi bedo aluo party. Kaka neno seketo Oburu Odinga unconstitutionally through systems mok okulung party NDC, ji ok owinjore kaka delegates, ok oyiere through the normal process, odhi kethre. Mar ariyo, nitie reality masani jok manokuongo nwagi ok dwa yie. There is a big popular opinion among young people. And young people now, especially these Gen Zs, they are kaka ging'iyo gik moko pogore kaka joma chon ne ng'iyo. Omiyo ng'ama chalo Babu Owino, Sifuna should not be wished out. Gik mineno wuok online ni Sifuna must go. Koro Sifuna must go kaka koro nyicha neno ka ng'ane nyath kijana mathin manyocha donjo siasa ni Kasmwe. Owacho ni Sifuna mondo owuog e party mondo donji. Mano nyiso ni koro party leader Jaluo Secretary General Jaluo, what are they insinuating? Gitemo reduce ODM party to a Luo political party. And this is, in terms, katakana onge structures kakatemo wacho mokwongo ja, but it was the most popular national political party in Kenya. Koro kajo ODM okong'iyo gigi, to ODM dhi gore piny. Mogik, party is formed to form a government. A government ni, ok ni otimo everything 100%. Party mong'ega pile ni check ga government en ODM. Weri gige ga shagwa gi kaka wakili owacho. The official opposition party masani ni onge plan, gionge ideology, and Gima is being driven by a community which is feeling very bad that they are going to be out of power for some time. ODM mong'ega ni champion for what is right for the government. Wane mwa check the government. Anadwa nyawacho kaka ng'at maneno gik matimore Kenya kanya kadong machopo sani. This government is not performing 100%. Onge gimomiyo wadonjo eti gima dhinyo kaka joluo ma nyalo miyo ideology wa tho. Wacho mkanye ko opposition bende wacho ni gionge apenji ni Sharon. Kakoro wane joluo jomariek mosebedo ka shape opinion mar Kenya since independence. Ido wacho ni sani koro wafuo waluo gimoro kata gimotho kende ni joma luo gini ma mislead community gini joma chiemo ma benefit from the loot ma system ni osetimo makoro joma osechako chiemo kama dwani mondo ring gi community ni wadhi uru kama. Lakini ji mang'eny ong'e maber ni this government is the most unperforming government in the history of this country. Akani shili nene yo machal nade weche mabende nene osebedo kama naka wacho kotemre kod seyo makoni kod kocha. Ananene ni mopogore matin. Aparo ni slogan mokaeroga en moko mag one time two time. Nikech mano wacho nango. One time two time mago tango. Apani okoningo wawera era pako ni wadhi adhiya karombe ni wapako gimoro. Kata wapinga makata gimipingo beo onge. Watema ne mondo walok siasa matin nikech aparo ni wa risk bedo ni one out of touch gi jo mang'eny, especially generations mar jok matindo. Nikech aparo ni nitie population moro ma identify so much struggles manosebedo gi ODM ma gin very endearing gi struggles ko. Magi populations manoneno kaka Raila no chandore. Raila no fight so much mondo mi one lot of things ma wan go kawuono. To koro gin gineno ni kata kalwar piny to wabo lwar go alwara. To population is this malich. Aeroga wacho pile ni Kenya kura ma wadhi goyo 27 ni watimo registration maber. Ineno ka sirkal oseketo sani ID kidhi iyudo ID mayot, okichul, kidhi register for votes idhi register. Jogi ko decide ni 2027 giwuogi nikech kura bok gigoga. But kak gi decide ma giwuok ni gidhi go kura, gine ma gidhi determine ni president en nga. To jogi are out of touch. Jo matindo gi are out of touch. Kata kineno gik ma jitim on both sides by the way. Okine jok matindo kan. Ineno ka they're just out of touch nikech gin injili ma gidhi winjo. En injili mar gima na wacho cha report card. Okinyacho ni na leko no lek baba no oro na lek. No, chodwa gi report card. Wachni kana donje telo first term nan gi skunde ariyo.
sani asebedo mjumbe ugi CDF an gi skunda par wachni mokuongo hospital mine kane nyuol neno matek nikech ne onge yath e dispensary sani tek kabisa mondo ng'ama miyo kadhi konyore mondo otho nikech ero waketo yath to waketo chenro makama en report card odhigo siasa mar report card ok odhi bedo siasa moro ni anto koro okaero Ruto koro adhi chwade mana ni one term kata utimo gimoro maber tini chwade mana ni one term kata ni anatho kode makata owang'o ot dhi lwar piny en mana two term mano sani mago galruok manyaka koro wae wan kaka jopiny kaka nawacho wan wadwa siasa mar report card mane siasa mamit en siasa madongruok en siasa ma wapiem ok ni wapiem mar loyalty ni an man loyal moingo ji te to tich to tami chwad loyalty ni ir jopiny nikech ODM ma wang'eyo an member mar ODM ma wang'eyo en ODM mar ideology there is an ideology behind it wadwa wuok e galruok ma psychophancy ka koro wachimo ideology ka ideology nana nikech nitie samoro joma chung ka joma kati penj gi kawuono ni ideology mar party wenango to ok ginyalero ni maber gin ging'eng'a ni an adwa rwako kofia to rwako t-shirt to be wuoka kata an adwa pinga sirkal mano koro an ang'e ni adwa pinga sirkal but nyaka wabed ni wang'e ni ideology mar ODM nenango the biggest attraction momiyo ji nohero ga ODM ne the fact ni en principle kendo nodhawo ne ng'ama na wanyonge joma ne ok nyal joma ne weak that was the biggest attraction mare ok ochuno ni it means ni in opposition kata ni in government kata in mane sirkal inyalo fight for wanyonge ka in sirkal ibete sirkal kani there's nothing wrong because idwa ni kibeto kotigo koko how do you make the change ineno to at the same time okidhi kanyo ni nyiso ni koro mae kaka wadhi wan wadwaro report card kendo wan wuoyo ni wadwaro report card okibi nyiswa ni mae kuma wadhi kok inyal siemo nwa school migero hospital migero yedhe manitie constituency ni Sharon ji adi miseketo mokonyo kawo kitambulisho kawo voters card gi register mano e siasa ma wadwaro 2027 ka modong mago wang ne pangre ka dhi mbele erokamano ahinya nyakaronga jong'indwa machielo bende osechopo national dongo machiegni ahinya kata kamano kotepo lor soko tende kod lalruok nyakaronga jong nitiere achiel kuom magazede ma bende nasomo odiochieng' ma kawuono keni wakili bende iseneno wach motenre kod kapo nono ni nen mana paro ma bende pan jandiko moro noketo kanyo ni kapo nono ni ogai mar ODM Raila Odinga nyalo chier odiochieng' ma kawuono to yudo kaka chal mutni makoni kod kocha nitiere to no yiero ideology koso patronage mane bende naneno ka ne na paro machielo ma bende ng'ato nosomo kanyo gazeto kiny ma kawuono iparo ni chal nyalo chalo nade kapo nono ni ogai mar ODM to nchiwo sani to ne mutni makoni kod kocha mosebedo kaneno ing'eni an yudh Raila kane ODM iloso nachako wuotho gi Raila 1996 wadhi e NDP wadhi e New Kanu mwaduogo NAK mwadhi e LDP ae wadonje ODM aduga we manda 2011 ka gweruok gi goruko kumbo ma sani timore ni ne obedo gima koro waneno ko konyowa kendo kwa focus on dongruok mane wapano ne wabed ni wa focus on ang'eyo omiyo kum kech ni nase wuotho gi Raila Amolo Odinga kuom higni mang'eny ma nase bedo official ma chama ne an branch chairman ma Kisumu Town West chakre ne chak chama nyaka 2011 gima nyalo nyiso ni Raila Amolo Odinga gima nodwaro mane wan go ideology ma social democracy en ni mondo economy mar Kenya uchumi mar Kenya mondo tine jopiny mondo japiny onego bed ni kiwacho ni nitie dongruok to japiny be winje ang'o and emomiyo king'iyo manifestos tema Raila osedhigo election en manifesto mang'iyo weche mag thieth weche mag agriculture weche mag tich weche mag joma disadvantage and so on and so forth now king'iyo UDA tibe iyudo ni President William Ruto ne en achiel kuom students mag Raila Odinga sama ne loso ODM ma kata kana wach mar gweruko kumbo kech William Ruto be gima nogole gine ni jowa moko nokwe ni nyako aya ni gin gi joma nyalo biro mang'eny ma nyalo replace unfortunately mano no cost ODM nyaka sani ok oyudo presidency but kata no wuogi ideological foundation mane gi ODM kata ne odhi oriwore gi jomoko and king'iyo manifesto mar ODM especially mar UDA especially the better plan
you know the same issues mane wa discuss sama ne waloso ODM kwa referendum ma 2005 wadi 2006 kama ne obede announce rally ma wane mane wa mobilizing Kisumu. And then they were the same things. And so, in my view, the reason Momeo, despite the fact that they say pogore ne yot ne Raila Amolo Odinga mondo gidug mondo gitigi William Ruto under broad-based government. And the two parties and again kaka leaders ne share history. So the question ni Raila Amolo Odinga ochiyo kawuono obro yiero ango. In my view, the ideological foundation Raila bro yiero and the ideological foundation mobedo captured at the 10-point agenda mar broad-based government. And 10-point agenda no wacho ni one mondo wa compensate joma no inyore. Two, kukuma manotimore. Secondly, any wadwar teach ne kijende. Thirdly, any mondo wayar serikal mondo jite obed gi nafas mati serikal. Fourth, any mondo wa implement reforms, especially the electoral reforms. So king you gigite to gin gikma even right now the government is implementing them, and that is why Adwani I joined Sheila egima wacho ni egima nego bed ni timore sani eni jotelo at all levels from the presidency nyaka MCA onego bed ni miwa scorecard margi. And President William Ruto osebedo ka repeat scorecard mar President William Ruto be okochuno ni nyaka wachi. Nikech for instance ka di Kisumu to ka di Kabonyo Kanyagwal taneno ka gedo dhi mbele mar the agricultural center kama ibro kete fish fingers mabro stock the lake bro konyo wabondo be wapidh rech around gi ponds and so on. Kichaki Kisumu tino kasa nigi loso ni wan rironi Mausamit Road ka bro gere ma finally chop Kisumu to obro open up trade between Kisumu gi Nairobi gi Mombasa. Similarly the railway line be bro revitalize Kisumu nikech Kisumu nen town manodongo nikech the communication network. You know ka airport be nyicha gi otiko the tower manyiche loso. The next thing makori the team kanyo en ensuring ni gi revitalize watch mar tingo mwandu ka Kisumu. Then fish landing beaches ma timore around Lake Victoria. Then there is Gimomi awacho gigo. Yeah, those are the scorecards. Mibro ngigo President William Ruto ki compare gi scorecard mar Gachagua ma en mare ni Olinda the mountain. He compare gi mar Kalonzo Musyoka ma onge gimosetimo in 50 years. Aito wa compare gi Matiang'i ma gima wanyalo paro en kaka no chwadi ji monegi during COVID period to gi kaka no kwany bodies in Rivayala. So Raila Amolo Odinga kochiwo kawuono to I'm sure ni podo bro dhi dwaro owadgi ma William Ruto mondo gibed go piny mondo gine kama ginya tere Kenya. But at the same time, as we say that, it is important ni mondo wapar ne jowa ni jaduong Raila Amolo Odinga nyotieko mare. Jaduong Raila Amolo Odinga ok dhi chier kendo. Aneno ka jowa moko loso kagima Raila dhi wuoth duogo. Okay? It is important ni mondo wanyis jowa adier ni Raila Amolo Odinga onge sani onego wachak mondo wa evolve telo manyien. And jaduong Oburu Odinga gi age ne gi the fact ni ene mano sebed gi Raila Odinga for 80 years molo ngata at the same time ne gidongo gi Raila kane jaramo gi loso ideology ma joluo sebedo kaluwo. And I know because nasebedo machiegni gi Raila ni Raila would listen to everybody to ngama obro winjo pache mogik mobro tiyo go en Oburu Odinga. Because of that onyalo bedo gi makisungu wacho ni steward mar the legacy mar Raila. En ngama rito gima ne Raila dwaro ni mondo timre, mane Raila temo mondo tim. As we discuss ni ka wabro dhi mbele, wabro bedo gi telo mane. Gima wadwa kwayo jomodong mago koko mang'eny ni mondo giwe jaduong' Raila Oburu Odinga mondo ritnwa gini ka gin otemo rito gima ne President William Ruto owinjore gi Raila Amolo Odinga mondo water joluo wa make sure ni joluo are part and parcel as stakeholders ma the next government and ginyalo bedo gi a claim on the table ma serikand no mondo wamed yudo konyruok mwa yudo
water dala. Angini wach mana jo nene na sene kotenre kod kaka seyo mantiere ni kaka nokete koma kamano koko kadhi ndisi kata kamano nation machiegni TWAK waloso kotenre kod lalruok mabendi dhira keni paji kaka japiny kaka janon siasa pachoka lalruok mabende osebedo katimore UDA rochako margi kanyakla kod ODM Jubilee cha bende aneno ka jo DCP bende geto Jubilee e lalruok. Erokamano Sharon, agomo sana kuom deko mara nan gi achiel ariyo wang'ayo to thank God achopo. Koro I'll just go straight to the discussion. G form power, G form political parties, and the main basic reason momiyo G form gigo en major limo mi ng'ato o capture power. Koro ng'eni telo, defining telo, and especially in terms of popo ni udhi siasa, ungi political party mar udhi the party itself or udhi the coalition. Au form udhi grabs ni akokado grab kingini tini beteli kao udhi grab power bedo gi power. Koro mano is the any musingi mar idea mar ngara bedo pinyo that form political party mondo mi tim ng'awa ocha godo maybe okaw godo telo. Ewi mano achiel kuom gima stand out mondo mi ng'ato form a good political party ma successful en nyako riwruok en gima number 1. Koro inyalo riwruok as a community kata kaka as sub communities. Ada chiwo reference to ODM Sharon obeda beda uru very honest. Wakili inbe ngama sebede party atunye ke wacho from the conversation. Sheila ngama bedo wangeyo is a party member. Even my brother the Janon said they can know. ODM party kama chomo o bedo wadier en kama di barore. To mano gen doubt kinga do ni ntie away Martin can come to ni moro miori rekendo. To gima nyalo make things mondo be better. Wanga kwasa wachadie mana ka wakili wacho wasebedo gi reality ni koro Raila ngama koro onge kuoma. A good number of people believe ni maybe samoro ngar nyala kum somewhere manyalo go ahead ni replace Raila. Nyare nyoro no wacho nyocha kae weekend ni no one can replace, which is true. The power and take Raila man godo in terms of wogiji persuading ji mondo mi at least of pursue a certain agenda. No one can assume that role. To ngeni kino ka some communities ani koro ji of the odok chien people you back down case ngeni political party mar ODM en party mongere party biro bedo formed magra power to party mar ODM teno ochung ma oko ngit ni kara matin mano ngiso misigi mano ket gijaten party man Raila Odinga man senindo. Koro going forward lo nitiere iyo pejo moro ka before ka ji no would discuss ni kasa ndang Raila dang chung malo to dang wach nango ngat manyalo ngi wacho idea mar Raila sana chiel kungo nyalo recommend effectively the Odinga family. Aida Odinga no wacho very simple keden kane o celebrate birthday mar jaode mosenindo. Wacho ni debe ni jadun tire ka sanie to the main important thing onyalo wacho no kono ni bedo piny mondo wuo. To die mar wach bedo piny ji chaka bedo piny from no ni koro ji bedo piny wuoyo because council cha ko ni kere. To ngama nyalo kelo ji joge piny ma ke joge piny ma ji wuo kanyakla ma ji winji a common cause ni koro luru direction ni en Raila Odinga. To ko poni ngano onge an gi a bit of a problem gi ODM kaka samoro sani tae wangere do maber ni roko nitire pogruok ndiyo to party leader marwa ana mie full support an satira member of ODM to ntie gik monego bed ni nyalo timo en adier ni kane Raila ngima to behind coalitions mano kara Raila no wacho wuon to kara mano wargi buru be no wacho and he was the co-founder ma behind these discussions. Koro onyalo wuok ji no winjo gimoro amora ng'ato wacho lakini at the end to be penjo wadgi ni watimuru nang kae. Koro en adier ni en ng'ama osebedo kotiyo good on the background ma actually position no o deserve sana. Party mar ODM if they could have a very understanding order monyalo bedo gi away monyalo bedo gi winjruok. A party leader nigi issue of which according to me an apani issue ntie kama ber ma kumbuka if it can be solved either oknia ni koro ka party mi ng'ato koro buru koro bedo maybe distance aside but obedo part of the team onyalo wuok from the negotiation. Koro ana wuoyo especially appeal to jotelo ma kaluo especially mantiere bunge kata senators governors kata obeni party mar ODM bedo as a political party mar Luo Nyanza but awakono ni do riwruok e gima duong' beto orime kama dan ni koro ng'ato dhi from nowhere ma donje Luo Nyanza bende man kaka sani koro en wich kuot ni koro Luo Nyanza barre nitie joma dhi pro Ruto and nitie joma dhi pro pro broad based then nitie joma bende pro akia kama dhi dhiye bende nitie joma bende paro mondo mi gidhiye kanye tim mar Gachagua. Teko mar riwruok
en ber mar bedo e telo. Apani most of us pok ong'eya. Katiko Sharon, kwa dhi forward mbele usanie, wadhi chomo kama wadhi go e siasa. To kendo siasa mwago en mar kao telo. An gima nanyalo apil en bedo kanyakla kaka gado luo. To mwacho mang'eny ni koro waseyawo blame game ni ng'ane otimo ginie, ni ng'ane wanodhi luwo ng'ane, ok nya konyo mbele kaka matin. Nikech kapo ni wadhi e negotiation table, tipenjo ni me I need a divided a united ODM. A united ODM kata be ni en mar luo no Nyanza kende. No one support which direction. Bir kata kudhi ka Wamunyoro, kata kudhi ir Wusugoi. To jadala wa eber ka wasebiro telo sani waneno ber mare. Kata be no we can't enjoy fully nikech ngeni Kenya bende lach. Ngeni ng'ato nyalo nawinjo ng'ato temo blame ni sani ngeni joluo wase enjoy mang'eny power. Kenya bende nini is big. Koro ngeni jatend piny bende temo balance. Ogo siasa koni, onge koni, he has to balance all the communities. Koro being this is also not a party or a government mane wa vote in favor of. No ken marwa, but no we were just taken kendo luongo wabedo. Koro momiyo matino wachamiru, but going forward I'm very sure de berka riwruok marwa mbele kae kik ti kodwa nikech an very strong feeling Sharon nitie very powerful forces behind ODM no koso winjo kanyakla bedo kanyakla to mano gima nyalo timore koponi maybe jotelo bedo piny to wacho ni yawa waneno gini kendo wasesome maber ok nyal timore gini from nowhere ni gini ng'ama nyalo wacho ni neno gini ka timore to ling onge en bedo piny kendo loso mikakati ni wadhi 2027. Yes, jatelo no Raila Odinga nowewa ka wantiere a broad based mok adier mar wach all of us wanya neno to ko ya uwe gima ng'ato wacho from the background ni maybe kan ng'ato nokone kan Raila nokone. Adam yo a very simple scenario katiko Sharon iko mar Fidesio otimore close to 12 less than 2 weeks kopka buja komonindo to mano the biggest political rally manobede makoro no wacho miyo luo direction. To ka ng'ato nyalo note kende ka ng'ato nyalo even go o mingi clip no nitie gima ne Raila wacho ni waritu 2027 wakil nyambo beno waikae let us wait for 2027 umiwa scorecard maru kendo ti wach mar joma bweka go waendelea kubweka to kendo kata kani wach ni even they can even go and work together going forward. It is very difficult mondo mineno ka ng'ama jatelo ngene you can't ni open your cards on the ni come open ng'ato nyalo neno gima maybe ipango koro gima it was very hard mondo Raila ne wacho ni yani an koro antiere gima kanyakla gi Jasugoi now in 2027. He said he was with him now to kata ka be ni nitie ka ng'ama somo siasa minyalo neno kama siasa dhiye to you could even tell from his speeches gimano ko nyalo wacho openly mondo at least onyalo mislead kada the community kada onyalo announce the early idea man mondo ng'ato som move mare. He was saying very well ni ubro judge according to kaka watiyo of which according to me okana kati di marach my main issue en pogruok mantie kaluo jotelo onego bed piny o wacho kaka baka chiel mondo kwa dhie 2027 we have a very good bargaining power main unity marwa kelo all our resources one of our resources majakomno God was ODM. Let us make use of ODM. Is a big property mwanya tiyo godo going forward e timo lot. Ahinya nyaka ka ODM bende higani no seingo kanyo higni 20. Ngeni mathoth nyaka rom gajwanga nino kata mna paro mopogro ma bende uso moka ote ma bende bro bido kasome okang marario gisani sario sero nyaka rom gajwang akaw yo matina kaduogo taduogo koda thoro weche mopogro ma bende nino ka wuoro no ote ka kanyakla kod paro ma samoro John di bed godo kapok wadhi thoro wach machielo nyaka rom gajwang wakaw yo matin kikidhi mabor. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? View Sasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia babangu. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. Chiemo
oken mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo meloma mar chak. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Before the emails pile up, before traffic becomes routine, before the year starts asking for more from you, January is not a continuation of December. It's a reset. It's quiet mornings along the Kenyan coast, stillness in the savannah, open air in Zanzibar, open skies in Cape Town, places where beaches feel slower, where safaris feel grounding, where travel restores, not rushes. This isn't about doing more. It's about starting gently. Start somewhere quiet. Reset through our view. View travel. Dream, explore, discover. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimilongo ni Ben Yawa. Nyakorongo jong machiegni okang' mar 2 dakika na 4 tok saa 2 mar okinyi. Asoma ni moko kuom ote ma bendi yoro. Nitiere Fredrick Osuru wacho ni Aure Sharon musna jotelo mantiere studio isiro pachgi ka bendi wacho ni paro magichwalo kotenre kod ni nego wang'e records mag jotendwa kaka gitiyo kapok jopiny odhi e debe. Tiwacho ni okimor gi jotendwa, iwacho ni jotendwa pogo chama. Wach ma John Nene wacho ni pati riembo jomoko to onge. Piny na John Nene ni ka jagoro mar ODM Sifuna ok nenre e romo ma ibago gi ODM to en SG mar party. Karo kang' mane mar chik manego bedni ikawnegi. Paro mopogore opogore ma bende jopiny oro ahinya nyako tenre kod riwruok kanyakla kod pogruok ma samoro nyalo bedo ni nene ODM e kin mamoko. Aparo ni John Nene kinyalo mana duoko paro makamano gi wach minyalo nywando kapok wadhi thur wach machielo. Kamano nya Sharon. Abo chako gi kuma nwawego. Wach mar jakom mane ng'ano temo lieko kanyo ni should Baba come back. Ang'o ma do timore. Ana chako gi mokwongo. Baba ok dhi duogo. Baba osedhi.
ng'ama nondiko American Constitution iluongo ni Joseph Jefferson nowacho ni no man is permanent. Nothing is perpetual. Life belongs to the living. Koro ng'ato kosewuok to jomodong' ema ng'iyo ni ng'ani nikech history be we ok be will go. Precedents mane Babo set up, how do we pick it from there? Sharon, gima sani timore Kenya ka, mokwongo I'm very happy ni Kenya among most African countries wantiere right track in terms of development. Gima ne Jaramogi Oginga Odinga gino chako modako bedo champion gi second liberation mokelo Jakom Gini was to open up the political space to mondo democratic systems obedi, mondo these one party state dictatorships mapod waneno ka ni Uganda gini owuogi. Tadieri gi achieve to a bigger extent democratic space. Sani kuma wantiere ni onengo beni ji ong'e ni what times are we in history wan kanye as a country. Wantiere time mas mondo mi ji feel impact mar government nyaka wa develop economically. Nyaka systems obed robust economic development. To Kenya en piny mose think through kaka wanyalo develop economically. Gima wakoso en sincerity mondo mi waket development infrastructure go in place. Wan ka gi vision 2030. Sirikal mokadho cha nyocha temo keto basic infrastructure mar loso vision 2030. Sirikandni is just implementing a portion of gima nochakore. Kikipar ni low cost housing ma lawyer wacho kani ni jatelo ne mochake. In fact, omese up. Nochakore gi agenda 4 mar Uhuru Kenyatta. To kidhi Ngara ka udi nie AEP mano chak gi low cost housing moko tieki gichako manyien nikech gimomiyo sirikal ka sirikal chako gik manyien. Gimomiyo gichako gik manyien nikech sami tiyo contract iyudo kickback, iyudo pesa. Koro gidwa dhi mbele gi gik manochakore chon ka gichako gik manyien, and that is really messing economic development. Awawe atiek mara jang no yud time. Mano mess up economic agenda. Economic agenda must be seamless and consistent. Nwachako gik machalo kaka Lamu Port, Lapset Project, dams, 14 dams manonengo kel water sustainable systems, Tech City, Konza, ingeni jatendwa ni samoro wuoyoga moko ng'iyo, nikech nyaka ibed e boardroom, ibed advice gi experts mondo koki wuog kaka president iwachi gimoro. Konengo ibed ni in president, iwacho gima is not filtered. And then it comes back to you, Koro Morara is checking the government. Ngat mo iyudo ka we are just messed up. Koro sani gimonengo bed ni Kenya ng'iyo sani en robust economic development. Gik ma jogi kwano loyo kwano sani mar agreement mar broad based, these are political processes mano bedo owuok as a result of Gen Z revolution, but ok gin gik ma ongi broad based, ongi in a terms of a national development blueprint. Iwinjo? President ochako conversation maber sana. Kuma wantiere sani ni onengo bed ni move this country from third world to first world. To tiyo gi example ma Singapore. Sharon anyisi to joma ni kabe riek. Singapore was an army post. It was not even a country. We are better off than Singapore 100 times. Nikech wan gi country manigi well-defined systems. Wan gi mineral potential. Sani ko ka jifanyo ni kare Kenya ka ntiere mineral potential morom feed economy. It is already there in the report man Chinese government ochiwo. The way it is done, ingeni what thrive on chaos. Wan gi sirikal ma thrive on chaos. Ineno gik ma jogi ringo ka dhi ndara. Hey, Mount Kenya. Hey, jo ODM. They are hiding deep economic benefits ma the underground. Pesa nitiere gik matimore Kenya ka minings madongo dongo kidhi West Pokot idhi yudo kambi maduong' mag Devki kiango pes go dhi ofuko jomoko to oko ka to gigonu koko mondo kik ong'i gima timore ka. Iluongo ni system ma thrive on chaos. Gikelo chaos mang'eny to underground gichiemo ma impossible, and mano ok nyal konyo piny mondo dhi mbele. Mondo mi wadhi Singapore sani
number one thing ma Kenya nigi wan gi well defined economic system, wan gi arable agricultural potential ma kwa turn round to gi chiemo mamoko bom okie kuma watere. Wan gi mineral potential ma kwa turn round to pesa ni kama onge kuma watere. Wan gi gik ma Singapore ongego. Singapore nofwenyo ni gin Singapore nofwenyo ni gin gima gin go is to build their human resource. And then giketo ji obedo mariek kasto gi develop on technology. Only one side of economy. One tech city wani okwamo kanyicha president wacho ni we are going to be Silicon City, wadhi bedo independent. Ang'o miyo kwadhi? Ano wuoyo to kia ni mondo mi develop a technological system city nyaka ibed gi power. Gimiluongo ni power. To power ma Kenya ka kikiweni waonge go. Wan gi serious wind power area mar Marsabit. Ma impossible. Mano kende ko bedo tap. So it is being tapped to the private companies. It's not tapped as a public power supply system. Kata mana gine hydroelectric system gik matimore Kenya kama ng'eny ok adawacho nikech sa ng'eny, but ka bende wanwang'iyo development wholesomely. Singapore waingo mabor, wanyalo kadho mwakonygi gi aid. Iwinjo? Mar ariyo, ODM sani kaka ne party, ODM to setho. Nikech jok mariembo ODM ok joma riek mong'eyo gima timore sani. Mondo mi party o thrive, ineno ka ne Jaramogi Oginga Odinga ochako Ford. Ne en gi gima nodwa timo ne jo Kenya. Then kano se define gima nodwa timo no, koko yiero joma riek from every community, nikech this is a very polarized tribal country. Nyaka yier ng'ata ka ng'ata community mondo gino make a national agenda. Koko kao Gitobe Manyara kianga mondo gidrive god agenda no. Kuma ne wachako maber madiere go tang'eni Nyamori ne ntiere e sirkal ne en 2002 I think 2007 mane 2007 ne wan gi 12 points agenda e ODM gima ne ji dwa timo kwa donje sirkal mondo mi ODM o thrive sani ne gibedo piny to gi define an economic plan of what they want to do, robust o gik mathindo thindo magikwano ka mag broad base kiang'ogi gima serious ka looking at everything that we've done, Vision 2030, Agenda 4, where are we? Where is the government failing? Wabedo ga serious blueprint. Blueprint ni kise biro gocho ni jo piny. Kae ma wantiere kaka piny sani, kae munengo wadhiye kaka Kenya, koki chako organize a political institution around it. Koki manyo leaders, manyalo drive that agenda. Jok mane ODM okech sala, gi okado wacho marach, jaduong cheto, jaduong masani gi keto chairman mar ODM. Onengo bedi office. Ng'wech gine jakom mar ODM. Ng'wech ma gidwa tero godo wuodo gingacha, gidhi olo jaduong' no. Oeno onengo beda ceremonial leader mobedi office to foresee things. Iseyo nyaka Linda ground. Anyisi. Chiemon waduoge ka. Jaduong' gidhi olo jaduong' cha. Nikech age ne sani cannot allow that speed maringo kagi. Eno bedo ceremonial leader as they plan on how to build the political infrastructure to take power. Koro gimuse define mudwa timo as a political party ni emu manyo go coalition. Ero kama na Nyamori. Ok ni koro uno donje coalition midhi muonyu gi sirikand ni nikech imiyo some token, then you forget the mission and the passion ma ODM osebedo ka build over the years. Paro mane madichol Nyamura hinya hangeni nene no mulo weche motende kod udi manyaka sani wangeni piny wacho osebedo ka gero seyo ta binangini ntiere sector mondo marudi. Bima adona nyis John nene enni samiloso kanga mariek. It is important ni ing'e ni kiloso especially TV maduong' kama to joma ibet go e panel be joma riek at the same time joma winjo be joma riek. Okinyal dismiss everything. Kagima joma ne pango gigo gin joma onge brain. Mokwongo, it is important to note ni Dr. Oburu Odinga is a PhD in economics, in development economics. Kinono Yodo PhD is one of the first, if not the first Kenyan to do PhD in that line. And has worked in government on development sector before not only siasa. So ngama wanyalo dismiss and ngama very learned. Secondly, the president Mawango is a PhD also, and at the same time nitie joma riek moluorogi
Okay, I was happy to see Professor Nyong'o, who is my governor. Although I disagree with him on a number of issues, to appreciate the fact that no participate in loss of the Vision 2030, to the loss of the employment creation strategy, Manuel go in 2003, and at the same time he participated in crafting the first manifesto mar ODM. NB ni neno kanyo giromo gi president kanyo ditero concept mar loso the roadmap to Singapore. So I don't mondo anyis John ni joma are involved in this thing gin joma riek. Okay? Secondly, I don't mondo anyise ni okonyal tiyo gi ute mangara to judge the affordable housing program meeting of President William Ruto. Those are two different things. The reason why President William Ruto... Just listen to me. The President William Ruto no kelo the affordable housing program. All the attempts, what margero ute no ko chakore sani, gin gima ena program ano chak gi loso what was called the Housing Board in 1957. So all the previous government failed. Okay, and Negi failed because Negi failed to tackle two sides. One, and give me the demand side, give the supply side marute. Ni utegi jomage manyalo nyieogi, to utegi wabro finance ginade. Okay, and therefore through creation of affordable housing board, fund, ne serikal oloso the fund manyalo finance utegi. So the financing problem which is a problem nikech the private sector nyo chiwo financing at a very expensive rate ma only 5% majo Kenya manyo nyala afford kao mortgage. Okay, sani wangi a situation ma kata ngama earn less than 20,000 nyalo chulo siling alofu a day every month manyo gi chulo ka rent to ultimately od no bro bedo ode kose chulete animi a period ma even 25 years. Secondly, enemy ute manyo chak gero mano kongo chako gero are already being given out, and President Osebedo they chew utegi all over, and there are projects going on all over the country. So it is a program is viable and that will deliver. The other thing manyaka John nge enemy adwani mondo dio som ka awinjo ka ben ngama riek odio som ne nitie economists miluongo ni John Maynard Keynes nowacho ni kawa chopo point ma oganda onge pesa lwetgi to nyaka sirikal yud pesa kaka oganda yudo pesa lwetgi to pesa ni revolve around mondo pesa ni multiply iluongo ni the ripple effect, and mano according to John Maynard Keynes ne sirikal nyaka kata pesa to kete chupa to di umo kamoro nyiso ji ni kikunyo ti yudo, and then kotiyo kode kodhi onyiew kode gimoro to pesa bro multiply kitiyo kode. Mago are basic macroeconomics ma first year na university ma macroeconomics will understand. What am I saying? Enemy by sirikal spending almost 6.8 billion shillings collected every month on affordable housing. Pesa ni actual contractor kende. Pesa ni chulo joma tiyo e site no. Pesa ni chulo joma tiyo kware, joma tiyo factories. Pesa ni chulo joma tiyo transport sector ma gine tero gigi. Joma hiro pesa ni then spend pesa ni a chiro, a transport and so on. So pesa multiply. And mane kaka economy manyo the stagnation kaka marwane nyalo bedo triggered mondo chak tiyo. So it is kidi, for instance, Lumumba in Kisumu. I keep giving example mar Kisumu. Kama nyakanyo watera affordable housing kanyo. Inenoka every morning thousands of young people diti. Sama giwuok to gidhi nyiepe chiro ma Manyata, gidhi nyiepe chiro ma Jubilee, gidhi nyiepe chiro ma Nyalenda Kowino, and giidho Ngware to nyiepo from hookers and so on and so forth. So the amount of money multiplies. Okay, mane kakiloso mwandu maroganda. And then gikma John temo criticize kaka weche manyi wacho the Singapore dream. The president is simply saying ni like Singapore nyaka watim gimiluongo ni the logistics infrastructure, nyaka walos ports, nyaka walos ndara, nyaka walos airport, nikech magi nerves ma mwandu bedo generated go, ma mwandu move go, and so on and so forth. The king development mar Kenya, Tiroka development mar Kenya is concentrated along lines mar railway,
mano olos chakre 1895 mochopo Kisumu 1901. Areas mane onge railway, onge development, and kane iloso railway ni, the former prime minister ma Britain, kapok nobedo prime minister, Winston Churchill, no luongo gini ni en lunatic express, because no ko understand to railway biro konya ngosani. To kwangio over 100 years later, to when the railway no open up the areas. So gik ma President William Ruto wacho ne dhi timogi, especially mwadwa timo thurwa, en gima onego wariwre kaka oganda mwa make sure notimre, because magi e gik mabro revitalize economy ma thurwa. Kisumu, for instance, was a big hub. Nikech ne port ne tiyo, airport ne tiyo, ndara ne tiyo, and so on and so forth. Magi ko losnwa kaka wadwa ni losnwa ni. Emomi wadwa ni William Ruto mondo ti nyaka 2032. Mondo projects gi otim tem, by the time mowewa. To wewa ka wan get stable economy. Kada kwa yudo nyaluo moro, kada kwa yudo uluo moro, kada yudo mana Sheila. To Sheila koro yudo strong foundation. Monjalo telo nego Kenya kong'in thurgi be oselos motegno. Erokamano ahinya. Ng'eni Nyamori wuok gi dakika 30. Aparo ni giwachni mogik kitieko kapok amiyo Sheila gi Nation thuolo. Kapok owuok. Adwa duoke kapok owuok nikech akia ni nitie economist moro e panel kae. To amor kabisa ka winjo twak ka watimo weche mag economies mag economy nikech samoro abedo ga frustrated gi wach Singapore dhi koni Singapore pacha. Joyce ana ka higni 4 kasomo Singapore kadwa timo theories specifically asomo weche mag BRICS economies ma wa emerging, and Singapore was one of the case studies mane watimo. And degree na akiani Dr. Buruno yudo degree ne kanye ma development economics, but enga very interesting place and mara yudo London School of Economics. Gimanya wacho en niya, gima nipuonjo wa sama natieko school mar economics ni ber ka wang'iyo theories ma wakili mention go kaka the Keynesian theory mago ber. To mago wa classical times. Ngeni gimoro bedo designed gi at that point gik mane timre kanyo. Kakoro wachopo 2027, it is important ni wakao concepts ma wagolo kanyo, to wang'eyo ni wan kanye sani, to wariwo, to waloso manyien. So one sama ne wadhi school, machiegni kano watimo economics, nipuonjo wa mago ni chon magine theories ma wantie. However, kawuono watiyo gi modern economics. Modern economics wacho ni ya, ikaw lessons mosepuonjre ting'i ni Kenya ni chal nade, to wadwa dhi kanye, kati design Kenya's friendly. No kaka Trump wacho ni America first. Kuri design economic policy ma chwado Kenya first. Mane gimitimo. Okwaka watu wa copy paste. So, but nitie lessons manyaka obeni wapuonjre ka wagolo Singapore. Gimora chiel man ga gogi shida maduong' kabisa ka ji wacho weche mag Singapore. Kise di Singapore, ana se di Singapore. Kata big Jimmy go the dirot kama onge kata chiel. Kise di Singapore. Gimora chiel mok gidwaga winjo Kenya kae ka giwacho wach Singapore. En wach mar mibadhi kata corruption. Pila chiel maduong' gin gi pillars 4 kende momiyo Singapore dhi mbele. Modong' apani wa discuss maber. Wakil is right. Weche mag infrastructure they focused on. Human capital they focused on. Wach mar school nok bagni. Wach mar school nok gituge nikech ne ging'e maber ni gin Nyasaye nok ogwedho gi kaka ogwedhowa. Wan gi port, wan gi kila kitu minyalo dwaro. Wan gi minerals, wan gi joma riek Africa ka moingo ngata mosomo maber. Koro that human capital kaka dhano dongo nok gitugo. To gimoro chiel kendo one of the pillars mane gin go. Ne giwacho ni wach mar mibadhi watieko. Because ne ging'e ni kati tim ilos uchumi maber marom nade kati ger ndara machal mana madhi ka polo. To ka ionge gi telo maber, ka ionge gi good governance, to gigo itimo mana ka yiem kanono. Nitie jomo osegero gik mabecho oko kae, tineno ko onge timo mana kanono, lume ema grow gigo. Kik ung'i pinje moko kata ka DRC Congo gini, par ni chieng' moro ne gionge gi pesa, kendo economies gi nok tim maber. Ne timo maber kabisa. Nyaka wayud medium ground between good leadership, good governance, to bende gi weche mag uchumi. Koro pila chiel madwa ni mondo wamake matek, mondo wane ni plan no en ang'o. En pila mar mibadhi, kata pila mar governance. Nikech gik miwacho gite, kati bi mana migochwa sani, miger na factory maler, kaka sani wacho ni rais biro Migori, wan igero nwa stadium Migori. Kati ger stadium cha, mabed maber marom nade. To waring, wakao Sharon waket kanyo ni koro Sharon e governor in charge. Kata ng'ama bonyono kanyo ni tugo mpira kata chielonge.
So we cannot have conversation mar Singapore. Kok wadwa bedo gi conversation mar corruption and governance. Plan wa enango mar corruption governance. Mugi kaka wacho, kik wakao copy pasting. Mano koro wawe. Waneni yes, waboro ideas, but koro Kenya style enango. Nikech nitie statistic achiel be mano wuok. Mana temoga wacho ni as an economist, nyaka ichwad malo gi piny. Economy maber, en economy miwinjo e mfukoni. Ok ochuno ni wakili nyaka par ni Lumumba ni gero. An saman Kisumu ta winje nango. Iwinje because of systemic intervention. System enango Joyce. System eni Sharon, sorry. System eni ya kawuono kiwuok kitero nyathini school. Iparo Kibaki, jiwacho ga Kibaki notimo systemic. Kibaki nonge no wuoyo kodi. En ni nyathini kane wuok dhi primary school to nok chudi. Koro school fees madi chulo cha. Ni ringi dhigo chiro ilosogo gimoro. Interventions onego bed systemic. Ok onego bed ni kama tokenism here and there. Mago koro wadhi wawerego. Wa fix basic infrastructure in a systemic manner. Makate pinga kata okipinga ndara kasegero ni mtoki idhi riembe ndara. Kwani ng'ato bopenji ni aija one time koso two time kapok idonje daraja. Onge ng'ama bopenji. Hospital kose los in kituo tidhi hospital. Onge ng'ama bopenji ni ja Kikuyu kosi Jaluo kosi Jango. Mano e kaka Singapore no dongo. To kikocha cha Singapore nikech wapacho ni koro Singapore it's upogore gi Kenya in many different ways. Koro wa adopt gik ma Singapore notimo to achiel kuom the main things ma nyalo adopt kuom Singapore en wach mar good leadership, good governance and corruption. Ka ok wadwa mulo wach corruption gi governance no taneno ka wawek wacho waketho nying Singapore kana. Lakini nation poka mitu lo kata kamano wakili na nchire koda dich moro. Wakile boda kikario kapoko ko yo matin gi wach ni mugiko wakile. Yeah, wach na mogik en medo wach ma Sheila wacho. Okadwa duoke adwa medo. Adwa medo because gik mo wacho go are part and parcel of the Singapore dream. Ni wadwa mondo wa transform Kenya. And adwa wacho ni this is the only government Moses show ni president Moses show ni en courage monyalo intervene go kama cartels nyotamore ni okonya bedo gi interventions ma loko structure ma the economy. For instance, Ninenoka government was hardly collecting 200 million shillings every, less than 100 million shillings every month. Okay, because of corruption. This is the president. President Mokono Temotamare. No, actually, no. We will collect pesa through e-citizen. Pesa will increase from the less than 100 million shillings per day to a point, Masani, we are collecting almost more than 1 billion shillings every month. That is an intervention on the systems, not intervention on Gukoko. By ensuring we try and invest in production rather than subsidies, makonyomana the other people. We ensure the support maserikal. This should every farmer at the last mile. That is an intervention on the systems. What am I saying? Corruption is a big issue. And corruption has been with us for a very long time. And corruption has become a social problem in Kenya. Because you don't need, Kenya complain, the Kenya government is corrupt. To go work, for instance, ko make koringo di tich gukinyi, to police o make, to mondo kiko di court, quickly ogolo siling 1,000 to te mango, omiyo police. Okay? Now, police cha, kain nyati matin manyo koro kwa training. What are you training him as a Kenyan? What I'm trying to say, with the institutions we need to strengthen those institutions. But as a Kenya, and I believe this is something that leadership, and when I talk about leadership, I'm not talking about the president alone. I'm talking about all of us. We must come together and say no. Kenya riembuka Kisumu early this week. So I didn't see the signage. To police chunga, to ginyisani akalo kamanen 50 kilometers, and 56 kilometers. I said no kaneno. To o insist ni mondo wawei boso wacho ni nyaka imiwa gimoro. I said one, as a Kenyan, to tije matiyo, okanyal chiwo bribe. So, udwa tera court mane? Udwa tera court, kechinen between Kisumu gi Kericho. To gitani, what we teri court ma Kericho. That's fine.
odi waste mana time, but kunya tera court sani, monda dia plead guilty, monda chol fine, my court no. Can osene no ka bedo hard, then giwea, okay? Because their interest was not in enforcing the law, but using the law to collect ango. So it is something that we have to decide as a society and agree the leadership must lead us through that process. But my view, every time we have a leader who is willing to dream, the rest of us should join that dream and strengthen the systems to ensure the dream works. Rather than giving up, the Singapore dream cannot work because all the other attempts in Kenya have failed. Atieko kawacho kama. Kako ganda maluo. What is our agenda as we move forward? I feel ni our agenda any mondo sama wangi arrangement gi serikal ni. Wa make sure ni watero gimora mora manyalo konyo jowa dala mondo okonjo. Owe guko gi serikal ahinya nikech dhiang' sami nyiedo to kichwadi. Okay? Mondo wanyiedhe dhiang' ni jothuro machak. Mogik ni as we go into 2027, waloke discussions or discussions maneno malarruok matimore thuruaka mondo wang'e ni to apart from development, what will be our stake election mabiro? Iwacho nyang'io statistics mag IEBC. Taido ni IEBC wacho ni, for instance, Nyeri also register 58% of its population as registered voters, which is suspicious because we have a young population, monego bedeni jomatindo between 0 and 18 ng'eny moloyo jo 18 kadhi mbele. And therefore, mondo a county register 58%, there is a question. But let's assume it is true. 58% Manyeri and 481,000 votes. Now, Kisumu register only 49%. 49% Makisumu and 606,000 votes. Migori register only 34% of votes, and Homa Bay only 39. Siaya 51. Kawanyalo reframe discussion through. Mondo ng'ato ka ng'ato dog dalagi kaka kiny kawuono wan jowa motiyogo ni nyam kebe primary e Kubura ward gi register jomani kanyo. Kiny wan alendu my school manie Bardalawa watemo mondo watero jo ID mondo register na joma kamano, because it is only when we have numbers kore ka wanyalo bedo gi claim on the table mondo period ma wan go ni wa build numbers wa gima wacho ni systemic change what transform the voter register mondo our true power in the voter register mondo nen mae madwa na kwa jo siasa wa ni wawe koko mang'eny jaseta ka siasa, every professional, every civil society person wadog dala wadhi wakonji emomiyo awuka ka ng'atiko kot kawuono taka mtoka riemba dhi dala mondo wadhi wa make sure ni Kisumu County wa register everybody. Erokamana ahinya. Nyakonungo jong na Joshua Nyamori Hokilo mabende koro wuok kata kamano pod antiere ka gi Nation Shila kanyakla kod John Nene mabende pod obro bedo kwa twak goda ngeni wadong gi matin dakika 25 mar mondo mwatiek twak mare okang mararo nyakoromge jong kose ko yuma tin to koro dosane na seyo makoro jatende duond bura mar DCP Rigathi Gachagua chwalo ne josiasa masani renge wako yuma tin kik dima bora. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Machiegni nyakoro monga jwange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoro monga jwange. Akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Ticha ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale.
Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magajong Friday sukuzo wake. Sapar kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Chakre sulwe mapod nyien nyaka duond jower mang'ula. Winyo sungore mamo wang winyo sungore. Wan gi thumbe manyien mowuok e dho nam nyaka e piny mangima. Wakelo ni thumbe kata ngolo, kata banjo, kata pado maliet mowuok e studio to chiko iti tir. Mami thuolo mar winjo duol kod wach mopogore opogore. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa abich onyako. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti. En aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi. Ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratine mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Nyakorongo juang machiegni meno kang mogik wadongi dakika 22 mar mondo mi watiek chenro mano mar chal mar piny Kenya. Ng'eni wasebedo kwa loso kotenre kod riwruoge mopogore opogore Nyakorongo juang manyaka gi sani dwaro mar mondo mi oket winjruok motelo ne yiero maduong' mabiro. Kata kamano e weche mag siasa bende nitiere mathoth ma bende osebedo katimore. Gi sani jatend duond bura mano mar DCP Rigathi Gachagua bende gi sani seyo jotelo masani ringe kowacho ni josiasa go chal ka gima gin kachero mano mar jatend piny Kenya William Ruto. Wenyana kaka migosi Gachagua noloso hang'ini nitiere gwenge ma kadwadh nam chumbi kama nitiere koda romo mopogore opogore koda jo DCP bende nitiere kaka gitimo kisera mano mar ombulu e gwenge ma kadwadh nam chumbi kama e kaka noloso kotende koda moko kuom josiasa ma hawa par manyaka gi sani wachre ni oseringo DCP ne duond bura mano mar UDA. Leo Malala alikuwa Kakamega na ile Malala Super Cup. Alafu akapata homa kali sana. Huyo mmoja alitaka apewe direct ticket. Namwambia hakuna. DCP ni chama cha kidemokrasia. Jal mabende wacho na dwaro direct ticket mano na ene jaod bura mano majuja George Koimburi mabende wacho ni koro na dwaro direct nomination gi DCP. To wacho kanyo ni DCP en party mantiere koda demokrasia. To jotelo mopogore opogore bende waseneno kata mniga lamoro Nyakorongo juang. Nwaneno romo mano mar grassroots, romo mano mar kor gweng mabende UDA notimo sagana e county Manyeri. Nwaneno Mutai Kahiga governor e county Manyeri. En bende wacho kanyo ni koro enja UDA kende en chama nene UDA. Jotelo mopogore opogore wano Gadhoni wa Mushomba, waseneno Gunjiru wa Mbugu, Meri wa Maua e kinde mamoko. Aparo ne Kanya mwachak godo, dibed ni giringo Gachagua, to koso Gachagua wacho ni gin kachero nation. Kachero ngene gin jogo kuma bende tero malingling. Ikaw malingling ka titero kocha tidwoko koni. Inene nade. Welcome Sharon. Ada factor from 2022 kind of the elections mara Azimio gi UDA, the bigger party in the opposition, the Kenya Kwanza. No one team Azimio. Tanya paro very clearly, ntiki kimo good number of things man wada ufanya bange ni our camp is really infiltrated. No one get a lot of people mantire from opposition, the opposite side. So not in those are things man wabero pin not in Ruto was really a smart person. Koro just
to on a special reference gima jatend bura mar DCP wacho. DCP man kana wajo Sharon. Sani kwa dhi yiro kamae. Jok ngini maybe ken ODM ni ken nigi delegates adi ni ODM koro ken ni makore kanye. It's all about politics ma Kenyan is a bit tribal. Actually is purely tribal. That's why it is hard for me maybe one tire ODM for example. But I expect more maybe one other parties or bed kaluka anyo more at least maybe more me laro kubedi can what be a very powerful party. It can't work. Any unity could be one language kaka community. Money might take party forward. Our way DCP is Mount Kenya based. Kada be negi do alaki ni negi do kombe in other areas, but more over the background knowledge kwani DCP and Marangoa and Mount Kenya. Oknyal manok ngis ni ano gini ngaro oknyal chungi party moro party neno maybe from Nyanza coast kana maybe northeastern ni fail to capture seat, but money based mare kendo gire ore kendo money party made overtake even Jubilee man kingato wodini maybe Jubilee will give some fight. DCP will have a very big say on in the mountain. But ngeni koro many advances makoro DCP maybe ineno koro GD effect from the party ji wuok kanyo kabiro maybe party mare most of them wuok ne gibire UDA magi dugo e serikal matine maybe gidhi edalar kom gi otiko mar Jubilee or maybe the UDA itself. But anya kono jini Ruto is a very shrewd politician. Ngat moro maneno mbele kendo kingado wondi ngato is a pushover. We all know kendo kara maybe kara the opposition themselves ngaber ni mbele kao very hard for them. Odi ber sana matek mono at least give pull magi defeat that the incumbent take because ngat ma one camp niko maybe you are the on the opposite side. All buketo people, a good number of people who are you dok mo mitio godo kai mar jok ma you may think ni you have a big team no ngeny kanyo lakini kube ntie jok mo be mabiro form wach kachero ntie kachero kama ngeny koro one of the things anya paro kana obiro last room an godo ka Sharon na uoni ni DCP and party mar mountain but some like Malala kina na ko bedo kacha okinya ngisa ni ngata no from all the way from obedo Zimar party obedo no sit even in the on the cabinet docket without portfolio then from nowhere resign then owu ko dichung dichung obedo deputy leader ma DCP he was ngata moro manitio goro mono at least if he low maybe low ndara mango de mbele maybe in a particular party koro mane apan mano is just advancement ma jatend piny mar Kenya timo mono me o duok nguvu mar DCP mon Kenya piny kaen been at the same time otemo tiyo gi optics onyalo organize like last time kan Nyeri he had almost close to 1700 delegates alone koro ngene man pogi jok ma jogo biro godo to maga not votes alone mago jok moko biro to even ka sa yiero romo gin gi jogo moko magi maybe ng'eyo ngene pesa ng'e ben pesa that the main tool mane jatend piny mar Kenya tiyo godo last time kan deputy no tiyo gi pesa to sani kor bini as money onya tiyo kada even from the Luo Nyanza and all that kabiri Luo Nyanza let me say Sharon an pok will give way about siasa mar Luo Nyanza marwa sani koro wadhi koro maybe coalition awach ni maybe karaka joma no amua ni koro gidha luwo jatend party masani Oburu Odinga party makidhi ire for example kane Raila kane dhi wuoyo gi ngato maybe in a because ngene ma is a power sharing deal man kan wacho before ni party mar ODM is the biggest party to koro is very ironical ni wan makoro the biggest party e makoro ringo towards the small party mono mingi wuo if this will no ben gibiro irwa but money maybe another scheme maybe jatend piny mar Kenya tiyo go mono mi frustrate the effort mar ODM ben mar chiel mono at least kada kwa the bargaining table kada mar power to nyalo wuogi do chiel mono at least wa capture power in a very good way one kaka mwalo kuje Sharon ODM obedo infiltrated the same way manaka DCP obedo infiltrated it is really deeply infiltrated kupon ngat dadie in negotiation table maybe would have from power things like maybe someone like party leader kula because Raila kana di maybe onyalo bedo kana di maybe wuoyo he had ntiji o team mane osese to segolo ni mai will be a person in charge of legal mai is in charge of kiangoa makara kidi lawyer ng'eyo mai kidi maybe koponi maybe ngato dio bagi mbele kucho inyalo yuda we inyalo retrieve godo weche then maybe uloso weche bedo makare koro oge legal searches monje tigo mwanyalo wacho ni maybe the current party mon godo and very fully focused mono at least oriore mono at least ginyal form a government gisika kama biro ena a tool mate yogodo mono at least audio be divided the same case mitiyo godo mon Kenya gi DCP party is to okapar ni gimo wacho ena dir kechebo ng'e ber weche sebet ka fungore e DCP party gimi kwayo ni gol gimoro mono me ka tema ngawa which is true we have evidence about that koro mano bibi ng'ato nyaka wacha mono at least oji defend but ena dir ne nguvu mar jatend piny mar Kenya is very big politically kendo ji people
jiboro pesa ng'ato ringo mana kama igo kwane maybe ng'ato kwa 1,100 kata maybe 1 million mondo mi direct party imigo kwane ni this 1 million kadhi sirikal to ambe don samoro miaga maybe 1,000 kata magi maybe even some 2 million or maybe whichever amount of money kimed gi mari maingodo then the ground ikorigo kwane maybe ogetino maybe tema ng'aw bede party mi kwa pesa no maga dir mong'ere kendo wasewinjo but ena we yo mabende maybe jatend piny mar Kenya tiyo godo mondo mi duok nguvu mar DCP piny kata Mario bende otiyo gi mano mondo mi at least o make DCP purely Mount Kenya party which is not bad Sharon. Lakini John nene nade inene kaka nation nene dibe ni jatend piny Kenya koro dwa tiyo koda jotelo mamoko mano mar lwaro duond bura mano mar DCP. Sharon aningene mokwongo my intellectual capacity ok yienaga mondo analyze Gachagua, but for the sake of discussion. Kidwa mondo igol a sitting president, leader madwa gol a sitting president, kaka ineno wan tele manotamo Jakom kao kech samoro Nyasaye nokondikone. Aparo ni Jakom was better off kuma ne ntiere no to check the government than being the government. But mondo mi igol a sitting president nyaki bed ng'ama riek, nyaki inano kaka Jakom gini nobiro gi Pentagon mane gidhi gi source leaders man gi potential from different communities mondo gi form opposition manyalo unseat a sitting president. Iwinjo? Mano number chiel, nyaki bed gi agenda ma is appealing to the people totally, jo Kenya mangima. Then secondly, nyaki bed gi team ma is sourced national mariembo agenda no mondo mi gol president. Gigo te Gachagua ongego. Mar ariyo, Gachagua ne kinene en dictator nikech oae regime mar nen kia chief otiyo gi Moi government. Ingeni human being is not a machine. Oken gimi nyalo change ne software mondo ti manyien. Ng'ama dhano chopo limit kasto chako degenerate. Gik mano ng'eyo chon ka emo podo champion. Iyudo ka en a spokesperson mar gimotimo no, to en gi line achiel mar consolidating Mount Kenya as a vote. Ma en by the time maji the election, DCP will just be a Mount Kenya party. Motingo mana jo Kikuyu go kaka gidonjo gini. Alafu jogi begin jomoko ma rigid sana. Nikech for a long time gisebedo ka gina selfish. Koro gimbende ok gine kata through leader gi no. Nitiere emerging leaders mariek kaka Ndindi Nyoro gi ne ok gine. Gimoka gima nikech selfish interest mar community. Ineno. Koro onge mall is not allowing people a party no to exhaust their potential. To gimachiel ma Ruto nego. Power mar President Ruto. He really motivates the people around him, especially financially. I mean, anoka wakili osedhi to mano danyisi. Ng'ama osedonje tiende kanyo obedo spoiled. Ang'eyo jok mosetiyo gi president ni mano golo from the street to keto gi billionaires. Omiyo gi empowerment ma impossible. Ema yudo ka ng'ama osedhi bute nyaka koro wer mana. To ng'embo pima yamo. Kerenge dhi to ng'iya kaka idenyo kanyo to luongo odichieng' adi. To kose go dhogi bor to wiyo wil gi shida mane in go kono. Koro gir Gachagua ni to is not a threat to the current president. Ema miyo na yie gi jatelo ni ng'ama ne nyalo drive agenda mar nation masoba kaka wanyalo wuok from point A to point B ne en ODM party. To ODM party to the sani koro nikech gima inyo any system kata sani in America is a very big country, but the moment magisi chako yiero jok moko moranora, it is going down. Chaos osechako bedo America ji sani yani it is no longer America that you used to admire. Why? Because of the leadership. Koro leadership ka weak to system no bro crumble. ODM owegi vacuum mar leadership. Nikech joma ne riembo ODM manotegno machalo Gire Nyong'o, Orengo gini, jok mane wang'eyo. Alafu ineno kaka koro wakili Nyamori gini, jok manotegno manodonjo ODM moko be noweyo kaluwore gi kaka system ne dhi. Koro mondo mi ODM thrive, mochako build another government tech. Gima nade chako medo
e wach mane wawuoye mane Sheila wuoye mar Singapore. Sheila nowacho gima very powerful. Gimomiyo the journey to Singapore is not possible with the people in government right now and corruption. Corruption is the biggest disease mar system mar Africa, momiyo ok wanyal move. But king'iyo, Africa is a continent ma Nyasaye no spoil gi wealth. Ing'eni ka baba waliko Dangote tidhier, people will think something is not right with you. Onge ng'ama either wirach kata janeko kata something else. Ko yudie street kuchocho kichamo pot rabolo tiwacho ni manya nyathi aliko Dangote. That is exact example mar Africans. We have so much wealth and so much potential, so we are not enjoying that wealth. Nekech leadership marwa, it is based on corruption. Tana nyisi Sharon, corruption ma Africa is pegged on presidency. That is why when kaniloso katiba manyien, negitemo golo power mar presidency through devolved system. Mondo devolution was two things: devolving power and resources, and giving back power to the people. But the mistake we made is that we devolved corruption, which is still tied to who? To the presidency. Inano sani kidhi Turkey, we kata Singapore udhi mabor. Turkey now is the biggest market of the world. Turkey, 30 years ago, it was worse than Kenya. Worse. Corrupt. Kapoki, isechulo hospital to poki chulo nas ok dhiedhi. That was Turkey. Today, Turkey doesn't know corruption. Who organized Turkey? The leader, Erdogan. When he became into power, he organized the country. So, corruption must be finished by the guy at top. Ngamantiere top chamatiko corruption. Enema ko riere, kisomo, it is our time to eat by Michelle Arong. Owachoni, the fish rots from the top. If the president is not corrupt, nobody will be corrupt. Koro kasani okwanyal wuoye corruption. Wachalo joma idho ndege madhi South Africa to wakono ji nolemno wadhi America. Wanyadhi? Okwanyadhi. Emomiyo the journey to Singapore is hogwash. But it is a good dialogue. Masani kopo nitiere team. Inge gima inyo wasani. Sheila ne, maybe his father was a politician. And Gionge because the father was famous. But oko hit ground Migori nikech babagi. O hit ground nikech policies gigik monyiso jinodwa timo. Ingeni, you can show people your record. Gik manisetimo. People can judge you from that. People can also judge you with what you want to do. And jirie, giwinjo gimiwacho ni gimangani wacho ni ispo. It's very possible. Nigi ni nyadhi mbele. Gimatemo wacha niya, mondo miwa challenge this government, there has to be a young revolution driven by young people speaking on issue-based politics in this country. To Gimangeyo, she's not very old in politics, but she's shaking the ground. When you come up with a good idea, one day in politics is what you need. Kik ng'ato wuondre sani, jio give up sani gi joluo niya, ni sa oserumo, wabedura bede government ni 2032. Who tells you that the dynamics in 2032 will favor the Luos? If we have to champion for the right thing, we champion today. Wachako gi kawuono. Emomiyo nyaka bed gi a group of some young people, intelligent people, ochak ka ok ginyal tiyo through ODM gimany chama moro, we define what really this country needs. Kumwachopeni mondo wa move forward nikech gik ma jogi wacho kia track record mar government ni is not touching the pocket of the people, and people are feeling the pain of this government more than any other government in this country. Koro ka ng'ato biro mo wuoyo gi the heart of the people, one day is all he needs. We still have 2 years to election. Ero kama nene Jona, keni Shili nene nadano kathulo bende maya wa odong mana dakika bich kene mar tieko chenro. Ana yie gi owadwa kabisa. Hapa nitie dhok moro ma wawacho kaka jomatindo e siasa. Ma samoro chacho cartels kata the establishment. Wago issue based politics. To gin ging'iyo wacho ni iero ng'a kata okidwa ng'a. Gidwa ni mondo iduok gi piyo ni jaruto koso gin jaruto. Ansine from kaka Sheila, honestly onge pogruok. Pogruok kaka na wacho en report card na cha. Karuto ne mamiyo an gi yath e hospital Migori County, ta na onge kode gi wach. Karuto no miyo onge yath Migori County, ta an kode gi wach. Wago siasa mar issue based. Hapa ni mane kuma nitie pogruok moro mantie nikech ji nong'iyo gi siasa wa makaluon mane en siasa mar psychophancy ahinya. To waneno ka psychophancy no
ne nitie ng'ama nwahero manen baba to koro jomodong' ineno ka wang'injore and it's quite unfortunate. Ing'e ni nawacho ni Infotrak kapani surveys notang'o ni ODM e party maduong' moingo kata UDA. Omiyo kik wabed gi ni wan joma onge gi chir, wabed abeda motegno. Kata namba zero tang'onwa ni wan ema waduong' kabisa. Kik waluor ni wadhi e negotiation table ni koro wan joma tindo. And we have the numbers. Joluo be wan gi numbers. To wan wanyaga go block, you know. Tegno mar ka wadhi election en ni un kaka oganda be unyalo chwade block. Emomiyo ne giluoro ga ODM, emomiyo ne giluoro Raila, emomiyo ne giluoro joluo. Nikech ne gini wan ka wabiro to kachiel ka wadhi. So sani gik ma wakete mesa nyaka bed ni wanyalo appeal to ogandawa mondo wane ni en ang'o. To appealing no en mana back to wuoyo e basics, back to the issues. Koro wawe siasa mar personalities. Kata bed mana ni akia miel, it is okay. Kanyalo kelo ndara cha mondo ket kata. Kata bed mana na akia yenyo, kaka an kaka Sheila Nyarowego lana wuonwa ne police. Ki yenyo sani kani kumothayo nindo no wanyalo mana chiero bionega kendo. An akia yenyo. Kata bed ni in mana professional, ma in tiji en ni iero dongruok, weche mag dongruok. It is okay. Omiyi mana space. To gimoro ni wadwa loko siasa arena moro kanyo ma ini nyap to lakini koketi ni miel ti miel namba 1. Koketi ni dhi yany na joncha to dakika ise yanyo. Koketi ni ara koro rudri ji rudruok tine mi rudri mokwongo. Ni that is what we reward. That must end. Must end. Kuma koro wachope ni pogruok ni Ruto bete kata ng'ao bete honestly onge. Wan wadwaro ng'eyo ni it is okay, wadwa luwo kumuluono ok rach. To grassroots kae ere change madhi bedo. To power wa consolidate nade. Mondo walokre wawuo e issues. Wapenjre ni ang'o momiyo ka nyathina ni yawo school January. Jonyuol mang'eny oneno lit ka onge pesa ma gitero go nyithindo school. Jonyuol mang'eny kabisa. Noleo gi nyithindgi mokinya tero school. Asome gazet kawuono ni achiel kuom yo ma ji yudo gago pesa mang'eny en pesa ma America cha kadonjo ka nitie nyathi moro ka ng'at moro matiyo loka kata to oro ni pesa mano sani dok chien. Nikech kata America go wacho ni gin gitiyo gi America first. Ok wambe wacho ni Kenya first tang'o. Kik wapar ni warito pesa mane oko kabiro. Wacho ni en ang'o ma wanya konya mondo apur kara moro matin kata an youth adhi gik mana somo cha atem mondo implement. To gimoro ni wan kaka rowerni idwa ti kodwa ni wuok idhi e mbalariany isomo idhi bedo kata daktari kiduogo to ginyisi ni adong' nosemi pikipiki en wach mane kendo. Ok wabiyie. Nikech kiwuotho e Kenya kama longo mondo ine dongruok matimre oko kucho tibo biyudo ka lit ni kabisa. Nitie kuonde mandara dhi makadh makata kuma gidhi onge. Ineno lam kochopo to iwuoro ni lam ni to kare no dhi kanye. Onge. To wan waonge ndara monego bed ni goli from point A to point B. Nitie joma tho e ndara kae ni onge hospital mane ginyalo chope. Kaluowa ka. Nitie nyithindwa mariek moluonge schools university to pok odhi kawuono nikech onge pesa ma gidhi ge university cha. Nitie mine masani maternity ka gidhiye to kata siring midhi chuogi cha onge idhi nyiew iori ni dhi oko mondo ka ok panadol to onge yath moro amora hospital. To koro siasa ok nya bedo ni mitnwa moingo tero nyithindwa school. Siasa ok nya bedo ni mitnwa moningo yath ma oyudo hospital. Siasa ok nya bedo ni mitnwa moingo planning, economic planning ma wadhi go ka wadhi mbele. Omiyo ka in jatelo no keti ni jatelo kacha in gi nyangaf ni moro i control ngaf report card. Ang' ni nyiso ni mine adima kano dhi maternity no benefit. Ang' ni nyiso ni kanitie weche mag gender based violence. Center mane miseketo. Maka issue mora moro timre nitie kuma giringo dhi. Magi gik ma wadwa ni koro mondo wawinj sana. To anakwayo mana ni jotendwa ni ka ok keto mind to place ni koro siasa mamalo mit ne gigoyo moingo siasa mar grassroots. Te kaka wadhi rem, te kaka wadhi dong. Giwachni mogik Sheila. Giwachna mogik ananyalo mana jiwo. Ni time nitie kik wabed ni what treat sama wawuoye ni kagima koro en the beginning and the end. Ng'ato kik wuondu. Ng'ato mineno ka chuni ga piyo piyo ni ero adwa uso ni mtoka nyiewe ki nitie ng'ama dwa nyiewe. Kinyise ni wewe dhi usne ng'ama dwa nyiewo. Take your time. We have the power. Wan gi ji. Ineno jowerni matindo we have the time, we have the power. Ng'ato kik rush ni nitie gima koro kokotim kawuono to kiny dhi thoe. Mano ng'ama dwa gali to mano be ng'ama dwa wuondi mondo make decision mok nyal make. Ero kama na ina. Ala nyalo mogik mona mos na jo Migori County wa. Monging'e maber ni nyaka walos negi network malongo kabiro. Ero kama na ina. Bonjiro repradek nation sa oseromo. Ero kama na Sharon. Koro ambe katiego. Ata Sharon poda pil kech an ja siasa an. Kendo gik ma wuoyo is about policy siasa. Koro
Sharon gima anyalo kwayo ganda kaluo. Kochakore gi jotelo. Sharon onge gima ber ka meet mar telo. Sani maybe nitie a good number of us mwaneno kaka maybe jotelo mano gol for example koa dala kocha mantiere CSS positions mopogore opogore. Ino ka jogi timo to koro para gone kwande beni jogie. Dwaki ber kama from even the last even 10 years kende. It would be very much far. Tango matimore koponi mondo me jotelo en political party. To political party ni Sharon ji forme moro miwa grab godo power. An gima nyalo wacho, you can't form a political party kongere ruok. It's very painful ni odi mere to ero. Jenene all eyes are set ni we are just waiting ni ani chimi time yi. Exactly katieko. But Sharon an gima nyalo temo appeal ne jotelo magwa wakel ro ganda kanyakla. Nikech ngaro nyalo wacho gimoro ni maybe samoro maybe kineno joma godo ntiwa maybe youth mago man godo maybe karame party nitia good number of them. Magara Sharon can be for myself angege ma also gi government. You know ngaro from nowhere he has a very big money very shock ni ngane golo gi kanye. To mane ka sirikal tigo mondo mi oneg duonde jok manyalo mane nyalo timo pricing mondo at least o voice tool mariro kuma joluo. But again jotelo maro gin jok mar sharp enough they have their money ok nyal ngiewogi. What I'll appeal to them Sani we continue ODM definitely is going to and give us split. According to Dala, my the party mardala, can my party marod. Even if no maybe your course of form margi, your western obey also break definitely or gain codwa. To one okonyal bedo kanyakla wati ni Dala one how luo is good ni ODM erotoero. To one my party manager komo la godo. Kora mono wabedu kanyakla, wari uru, makuru wetu wa muromigini, wayud all MPs. Mono at least karaka peni timo wa bargaining table. Makami woniere maingodo uri uru kalangwa we love a voice to keno voice nemeti godo mondo at least we be part of the people what they form the next government mok ni we when will form the next government without the unity which we desire most to Sharon akwa yina daka chiel mugik bende onge gima duo molore kaka economic freedom especially ko ngado ntie gimoro tije moro timo ana we about it pill always atimo appeal to people even if you are doing politics jodalawa wapari udala is really down especially in terms of kiongozi wacho Sani Sharon ntia guna maro madi school. Any group more maybe in our village. We are contributing each and every day from nowhere to man put just in our single village. People can't even afford even 1K mark of report at school. Kwa jadala kiko will karakwa go siasa gima duong ni at least gima tema o konywa e uplift community marwa at least jok moko madon chincha. Kiko ngado chin kuponi yaba opportunity somewhere minyalo make lwet ngato. Minyalo konyo ngado bini sirikal individual wa kala tich moro mara oko please o makre kanya class family wan joluo jo moyore kendo waro bene dogruok nyadi bende wahero kanya kele ngima hiwacho kanya ni thuru loyo yiengo jonene 30 seconds anawacho ni mondo misani jo ODM salvage party ni nikech nawinjo ka wakili wacho ni oburu ng'ama riek sani doloso advisory committee of experts to make sure that ODM does not die as an institutional party. To koko timo mano to ODM dhilwa. Mogik en ni joluo emoting'o rieko mar Kenya ka. Kamoro amora ma gimoro maber timore miloso Kenya ka jaluo mantie kata tim manang'o. Generation matin kaka jomobede mesa kani. Kopo ni jo ODM is going to mislead Kenya and the community. Wari group uru nitiere over 100 and 200 parties wamanyi party achiel wa define agenda for this country to wawuog oko mondo wa salvage the situation before mogik en niya broad-based the government doesn't we don't need the government needs us so we have to think through that. Erokamana ahinya guni erokamana ahinya kuom bedo kodwa e twak okinyi ma kawuono Shilo Lang National Dongo kanyakla koda John Nene bed nwantiere motelo kanyo gi Joshua Nyamori nyaka rongo jwang dakika oskada bich tok sadek we walore gi kanyo bed makelo we giko mar chal mar piny Kenya wang'e chienti changwen bedo koda twak maket kod mama biro en chenro mar mbaka oromo mabedi dita kod jowetena Manuklo Fasalwatch kanyakla kod Joyce Oduor oritro masani nyinga Sharon Ngao.